Earth, our home planet, is the only planet in our solar system known to harbor life. Taking root around 12,000 years ago, agriculture triggered such a change in society and the way in which people lived. Out of agriculture, cities and civilizations grew, and because crops and animals could now be farmed to meet demand, the global population rocketed from some 5 million people 10,000 years ago to more than 7 billion today. And farming is the biggest job on earth. Almost without exception, all people on earth today are sustained by agriculture. With a minute number of exceptions, no other species is a farmer. There are no seasons in our supermarkets. Now, there are tomatoes all year round, grown halfway around the world, picked when it was green and ripened with ethylene gas. The food has become much more dangerous in ways that are being deliberately hidden from us. The industry doesn't want you to know the truth about what you're eating, because if you knew, you might not want to eat it. Of course, the main source of human food include farms and fisheries, but both of these sources are being exploited unsustainably. Now, have a look at what might happen in the future if this continues. Combined with unpredictable extreme weather patterns, droughts will haunt those most vulnerable and lead to crop failures, food riots, and war. Food prices will inevitably spike with the rising demand for protein. Growing shortages of water and less productive land to yield crops will further hinder the world's future food production. In the last few decades, a percentage of consumers have begun to question the viability of industrial and agriculture practices and have turned to organic products from family farms. The new family farm provides an alternative market in some localities with an array of traditionally and naturally produced products. In the lap of the town of Angamali lives a 25-year-old farmer still carrying a face of a teenager. Mr. Dindo, a social work student, found his vocation in farming. With a family which supports his endeavors, he has become an earning farmer. എൻ്റെ ഈ ചെറിയ ഫാമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഏകദേശം 60ഓളം മുയലുകളാണ് എൻ്റെ ഈ ഫാമിലുള്ളത്. എനിക്ക് 700ഓളം കാടകളുമുണ്ട്. ഒപ്പം ഇതൊരു നല്ല വരുമാന മാർഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. പണത്തേക്കാൾ ഉപരി നമുക്ക് മാനസിക ഉല്ലാസത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യുക. Dindo has totally fallen in love with quails. Anyone who enters his farm will be welcomed by the clattering of hundreds of quails in Dindo's farm. He has arranged a neat and healthy home for his quails on a 400 square feet area of the terrace of his home. Not 1 or 2 quails, but nearly 700 of them. Quail birds are healthy and have strong immunity system and so do not need injections and vaccine like other birds. They do not die easily and are resistant to diseases. They are poor feeders but excellent layers, which makes quail farming a very lucrative business. With the help of his family, Dindo is able to bring his business to a full bloom. ഏകദേശം ഒരു 4500-5000 രൂപയോളമാണ് എനിക്ക് ഒരു മാസം ഈ കാടയിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ മുയലിൽ നിന്നുമായിട്ട് വരുമാനം കിട്ടുന്നത്. ചിലപ്പോൾ അത് കൂടുതലാവാം, ചിലപ്പോൾ അത് കുറഞ്ഞുമിരിക്കാം. $500 മുകളിലാണ് മുട്ട എനിക്ക് കിട്ടാറുള്ളത്. ₹1.80 മുതൽ ₹1.90 വരെ കാടമുട്ടയ്ക്ക് എനിക്ക് പുറത്ത് കടയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. Quails are not the only stars in Dindo's farm. He is also famous for his nearly 70 rabbits hopping around the terrace. There are many buyers for rabbit meat and the increasing rates aids in the business as well, says Mr. Dindo. ഈ കാണുന്നത് സോവിയറ്റ് ചിഞ്ചില എന്ന ഇനത്തിൽപ്പെട്ട മുയലാണ്. ഏകദേശം ഒരു 5 മുതൽ 6 കിലോ വരെ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇതിന് വലിപ്പം വയ്ക്കാറുണ്ട്. ന്യൂസിലാൻഡ് വൈറ്റ്, ഗ്രേ ചെയിൻ്റെ എന്നീ ഇനങ്ങളെ ഞാനിവിടെ വളർത്തുന്നുണ്ട്. 22 ദിവസമാണ് ഒരു മുയലിൻ്റെ പ്രഗ്നൻസി പീരീഡ്. ഒരു പ്രസവത്തിലെ 8 മുതൽ 10 വരെയുള്ള മുയലുകളെ എനിക്കിവിടെ കിട്ടാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ വീടുകളിൽ വളർത്താനായിട്ടും പിന്നെ ഇറച്ചിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായിട്ടാണ് മുയലുകളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. സാധാരണ ഒരു ജോഡി കുഞ്ഞിന് ഒരു 500 തുടങ്ങിയിട്ട് മുകളിലേക്ക് ഒരു ജോഡി 500-600 രൂപ വരെയാണ് വില വരുന്നത്.
ഞാനിതിനെ തൃശ്ശൂർ മണ്ണുത്തി സർവകലാശാലയിൽ നിന്നാണ് ഈ മുയലുകളെ കൊണ്ടുവന്നത്. ഇതിന് കൃത്യമായ പരിചരണം ആവശ്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പലതരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാനിതിനെ പലപ്പോഴും കൃത്യമായ പരിചരണം കൊടുത്താണ് വളർത്തുന്നത്. Growing fresh vegetables, herbs, and fruits provides a great sense of joy and accomplishment for Dindo and his family. Vegetable gardening, in Dindo's opinion, offers fresh air, sunshine, enjoyment, mental therapy, nutritious fresh vegetables, and economic savings, as well as many other benefits. ഇവിടെ കനകമണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പയറാണ് ഞാനിവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. വീട്ടിലെ കാടയുടെയും മുയലിൻ്റെയും വേസ്റ്റൊക്കെ വളമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പൂർണ്ണമായും ജൈവവളങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, രാസവളങ്ങൾ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. അത്യാവശ്യം നല്ല വീട്ടിലെ പച്ചക്കറിയുടെ എല്ലാവിധ ആവശ്യങ്ങളും എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട്, ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. Dindo and his family would not leave even a corner empty. Here we can see a goat and her 2 lambs in a neat corner of Dindo's yard. Known as the poor man's cow in our country, it is a very important component in dryland farming system. 70% of the world's food production is provided by family farmers, and 40% of world households depend on family farming. It is at least twice as effective as other production sectors in the prevention of poverty. It has great potential for the biodiversity protection. Family economics and personal goals influence how fast or how far participants can go in the transition. The key to moving forward is the will to take the next step.